Vlad is constantly strobing in and out with red and green hallucinogenic effect. It's like, in fact, both of you are. It's because you're in browser. There is a problem with video here. Believe me, we see you great, and on the video, it's always everything will be smooth and great when we record it. I'm seeing me and you flickering in and out of places like I'm haunting you. It's like I'm this blood red corpse haunting you, constantly flickering in and out over your face. It's the weirdest thing. I swear in the thumbnails, I see two of you and I see Vlad. In the thumbnails, both of you look just fine in the thumbnails, except one of you is in black and white and the other one is in color. And Vlad is also flickering red and green and all sorts of lurid, ghosty things. Влад, у тебя там ты там, короче, с его стороны экрана выглядишь как чудовище, потому что у тебя там прыгает цветовая схема. Я полагаю, что из-за браузера, потому что, у него он же в браузере запустил. Там не, у меня нормально все, кстати. Я вас нормально? Right. Как раз хочу показать. Приобрел сборник. Vlad said that he bought there is a blindness, yeah? Blindsight. Это огнепад, это сборник, короче, всех этих, которые вышедшие. What there is... Стой, покажи еще... Блин, ладно, забей. I just... Yeah, it says colonel, echopraxia, well, almost all of the cycle. Zero. Yeah. Zeros. Oh yeah. No, it's. I keep forgetting that volume is kind of an omnibus of all the stories that I've written so far in that universe. So you've got insect gods. Yes. You've got zeros. You got the Colonel, and then you got the two novels. Yeah, everything. He's a huge fan of sci-fi, so he continues to buy books. You have to be to wade through something that size. Yeah, spent almost all his money on books, and I respect that. I can respect that. Well, so yeah, finally we can start. We can begin. Is someone recording this? Yeah. Да, и запись идет, да, отлично. Запись идет. Продолжаем интервью с Питером Уоттсом, вторая часть, остальные оставшиеся вопросы. Так, начнем с первого. Так. В одном из недавних интервью вы выразили озабоченность доминированием постмодернистских взглядов в гуманитарной академической среде. Один из аспектов этого – определенное пренебрежение к науке, восприятие ее истин как социальных конструкторов. В то же время, поскольку цивилизация все больше зависит от науки и технологий, очень важно в том числе их культурное осмысление. Как, на ваш взгляд, можно отрезвить гуманитарных интеллектуалов и надо ли? Как ввести научно-технический прогресс в круг, в том числе культурной проблематики, которую нельзя будет проигнорировать? Сможет ли с такими задачами справиться научная фантастика и что ей для этого понадобится? Can I repeat it? That's okay, because it's fine that you ask so many questions, because I'm probably not competent to answer any of them. So through sheer random chance, I may be able to deal with one of them, and the others I'll just have to let slide. I'm not an expert on postmodernism, although I know a fair number of people in the humanities. I find it interesting. Well, I find it really interesting. I don't know whether futurists exist in Russia. Future prototypers, people who essentially use science fiction scenarios to advise corporations and companies as to how they should deal with the future. Is that a thing over there? Let's translate your this first part of your answer, and then I'll answer your questions, if you don't mind, because Sure. I will keep forgotten something if we. Actually, raise your hand if I'm getting too far ahead, because I tend to run off at the mouth, and I sometimes forget, as you know, to stop and give you a chance to translate. So if I'm going on too far, just raise your hand and I'll shut up. Something rude, I think, but all right. Well, so something like that, yeah.
Yeah. Just like in school. Yeah. Значит, мистер Уоттс сказал, что ничего страшного. Я извинился, что я задал такой объемный вопрос с кучей частей. Он сказал, что это ничего страшного, потому что он не является экспертом ни в одной из... экспертом именно вот тех вопросов, которые мы затрагиваем, он не является экспертом ни в постмодернизме, ни еще где-то, поэтому это для него просто шанс как бы высказать здесь свое мнение, как бы, а не давать какой-то жесткий ответ. И он спросил меня, является ли наличие таких вот футурологов, которые берут концепции научной фантастики, а потом идут с ними корпорации и говорят, как нужно влиять на дальнейшее развитие своего бизнеса, чтобы, я вот просто не понял, то ли избежать подобного, то ли наоборот прийти к этому. Я сейчас этот момент у него уточню. So you said, excuse me, about your question, you said that there is some futurists who go to corporations and ask what to do? Well, corporations actually hire people called futurists. They're also called, future prototypers. They are basically high-priced consultants whose job is to use science fiction scenario building as a way of advising corporations about their corporate strategies. So how to achieve the future that we have in sci-fi, or not to achieve this future, so to prevent. Well, I mean, basically the goal any corporation is trying to achieve is to maximize its own profits. Yeah, it's capitalist. And so I don't think, I mean, the point I'm making about this, and I've been approached by these guys occasionally myself, I've dabbled in it myself. I'm skeptical that it's particularly useful, but the point I'm making here is that you can get degrees, at least in North America, you can get degrees in foresight studies, it's called. No, actually, Russia is, we don't have such people in Russia. Well, maybe 10-15 years will pass, and they eventually will be here, but for now I didn't hear that there is something like that, specialists. And well, they're all over the place in North America. And the interesting thing about future forecasters or future prototypers is that the programs in which they get their degrees are, as far as I've been able to determine, they're all in the humanities. None of these science fiction to inform the future degrees that I know of have ever come from a science. Wait a second. These people get science degree. You say that it's real, like they're scientists. Well, they no. I'm saying they are not scientists. They get degrees. No. I mean not real scientists, but in just the formality. They have degrees, so they finished universities, I suppose, or what? Yeah, but we're not talking about just getting a general BA or a BSc. We're talking about getting an explicit degree in foresight studies. Basically, it's an explicit degree on how to use science fiction prototyping and scenario building. But it's insane. Well, what you're saying is insane. I'm sorry, but yeah. And these people, all these degrees come out of arts departments. None of them come out of science departments, which should tell you pretty much all you need to know. Thank you very much. Translation, please. Yeah. В общем, это примерно как с такой же сранью, как Gender Studies, который у них есть, там, типа, вот такая же штука, но с наукой, то есть Future Studies, короче, можно это назвать. Это чуваки, которые как будто бы ученые, потому что у них есть studies, типа у них есть degrees, короче, они получают все как дипломы, в общем, то есть сертификаты, что они типа ученые, у них там степени какие-то имеются. И при этом они занимаются тем, я почему не понял, что он спросил, потому что это какая-то дикость, они занимаются тем, что их нанимают корпорации,
чтобы они рассказали, как знаешь, как топ-консультанты рассказали топ-менеджменту и руководству, как им нужно развивать свой бизнес согласно сценарию развития человечества в научной фантастике, типа того. Ну, то есть, как бы... И вот все эти люди, никто из них не ученые, это все гуманитарии, это, люди, которые там получили, там, не знаю, писательское, может, образование, там, или еще что-то такое. Но теперь, типа, официально, формально они ученые, потому что у них есть, как и те, кто изучает проблемы, там, социальной справедливости и гендерного равенства, у них тоже есть эти бла-бла-бла. И вот такие же фьючеристы эти, они вот точно такие же. И типа они там сейчас наводнили всю Америку, и он спросил, а у нас есть? Я говорю, не-не-не, у нас такого пока еще нету, но возможно скоро будет, потому что у нас гендерные исследования тоже уже начались, так что готовьтесь. Конечно, у меня в вышке преподавали это уже, в высшей школе экономики, это я еще учился. Ладно. All right, I'm here again. Okay, now... In terms of the part of the question about whether science fiction can help inform society in this way, that's a classic example of how it has been implemented, and I don't think it's been implemented very successfully. Agree. It's very true that science fiction has had an influence. You guys may remember a puffed up demagogue called Ronald Reagan. Yeah. Who the Star Wars and Star Wars, yeah. Star Wars was inspired because a bunch of science fiction writers, and we're talking top of the line science fiction writers in North America anyway. We're talking Larry Niven and Robert Heinlein and Gregory Benford, all go to the White House and they get Reagan hooked up on the idea of space lasers. So I'm sorry, but I think that it was because of Star Wars franchise, not because of science fiction. Science fiction. Because Star Wars isn't, well, in my opinion, isn't science fiction. Yeah, I mean, even Lucas, back before his ego expanded into the stratosphere, even Lucas described it as science fantasy. He was quite explicit about that. And of course, everything. Yeah. Here we called it the Strategic Defense Initiative. We called it Star Wars because Star Wars was just a popular movie. Yeah. And the Strategic Defense Initiative involved a lot of high-tech satellite-based ion cannons and so on. Please. Thank you. Значит, возвращаясь к теме того, что вот я после того, как сказал про чуваков, которые фьютуристы, так называемые, сказал, что, в принципе, как бы сама идея о том, что научная фантастика может как-то влиять или там влиять на мир, да, может, но не всегда это влияет хорошо. То есть, как вот с этими футуристами, также, например, он вспоминает проект Рональда Рейгана по «Звездным войнам». Кто не знает, короче, когда это был закат холодной войны, и тогда еще Советский Союз был на месте, и Рональд Рейган был очень под впечатлением от фильма «Звездные войны», поэтому он назвал, по сути, главный проект национальной безопасности, причем космического масштаба, то есть идея это была в запуске, там, условно, лазеров на спутниках в космос, чтобы, в общем, новое поколение оружия, когда ядерное оружие будет уже устаревшим. И назвал это «Звездным войнам». И, как бы это, для американцев, особенно разумных, очевидно, было, смешно. Смешно и грустно одновременно. И, в общем, вот мистер Уоттс считает, что не всегда, к сожалению, именно научная фантастика, она не предназначена для такого прям реального осмысления и донесения до людей там точек зрения каких-то. Все-таки в большей степени, конечно, хоть и иногда философское, но все же развлекательное чтиво. И поэтому не факт, что именно это нужно использовать для того, чтобы как-то просвещать народ. Но я здесь тоже уточню часть моментов. Yeah, I'm here with you again. So there's no doubt that science fiction had an impact there. But the thing to keep in mind is that Reagan was a hawk.
Excuse me, who he was? Reagan was a hawk. Hawk means basically he was very pro-military. He was very anti-Russia. He was primed, right? Basically, Reagan was looking for somebody to give him an excuse to come up with something like this. Yeah. So science fiction did not, in that case, speak truth to power. It did not change anybody's mind. Science fiction, in that case, just told the powerful what they wanted to hear. And I think that's probably what happens mostly with these forecasting studies. I think you basically, you get paid enormous amounts of money to write scenarios in which your corporations are the good guys. And so science fiction can be and has been used to justify all sorts of things, good and bad. I remain very skeptical whether or not it can change people's minds, as opposed to simply reinforcing prejudices people already have. Science fiction is such a huge field that no matter what your political leanings, you will find something there in science fiction that will justify your extant opinions. It's a little like the Bible that way. It just covers everything so you can afford to cherry pick. Thank you very much. В общем, проблема в том, что, как бы, опять возвращаясь к теме Рейгана, что Рейган был, ну, как правильно сказать, вармонгером. Ну, то есть он был из республиканской партии, он был антирусским очень сильно, ну, антисоветским на тот момент. И он там милитаристом, в общем, был. И именно вот, казалось бы, невинная там научная фантастика просто дала ему возможности там применить вот идеи, которые там были получены для создания, например, оружия массового поражения. Понимаешь, они его так и не создали, но идея это была. И то есть, ну, классическое мистер сейчас демонстрирует классическую проблему, как ученые что-то придумывают, а потом военные из этого делают оружие. И таким образом научная фантастика может и навредить на самом деле. И вообще он считает, что вот прям именно просвещать через научную фантастику людей, менять их сознание — это дохлый номер, потому что научная фантастика — это достаточно обширное поле, охватывает очень много тем, и там каждый человек найдет для себя то, что ему нужно. Например, вот эти вот корпорации, которые нанимают там вот этих фьючуристов, и которые с помощью вот их изысканий придумывают сценарии, при которых они являются хорошими парнями, хотя на самом деле нет, просто оправдывая там то, что они делают. Это ну, плохое использование научной фантастики. Она просто дает людям со властью как-то себя оправдывать свои действия, свои решения. То есть, с одной стороны, это как с любой другой книгой, даже тем более с Библией, да, то есть идеи, которые ты оттуда выносишь, можно применить на благо, а можно как бы с помощью этого как бы найти себе оправдание. И вот это и происходит, по словам мистера Уоттса, зачастую. Yeah. Okay, so stepping back from that to the original question about sobering up the postmodernists, and not so much postmodernists, but just the humanities in general, I don't want to be too harsh in the sense that there are some good points to be raised. There's no denying that while the process of science is rigorous and empirical and without bias, it is practiced by people who are non-rigorous and who are full of biases, and to a great extent, science does reflect the society in which it occurs. And that is a very legitimate criticism of the process. The problem is with people who don't stop there and proceed to say not just that science as a process, because it involves human beings, suffers from human biases. Some people go even further and say that scientific facts themselves are always social constructs, that there is no such thing as a fact. 2 + 2 equals 4. It's a social construct by their opinion, right? I mean,
seriously, some of these people, you think that they should be absolutely amazed every time you go into a room and turn on the light switch and it works. Because if these people were actually true to their beliefs, physics itself would be a matter of belief. And I get the sense that some people might believe that just because science has become so huge and overwhelming and arcane that it's easier to reject it outright for emotional reasons than it is to try and understand it. It's like people reject the thought of their mortality because it's or about the endless space because it's it's hard to imagine that, and that's why human brain says, no, I don't like this shit. That is no. Yeah, and in fact, it gets even worse because science is based on the concept of empiricism, which means that you have to accept that everything you believe might be wrong. If somebody comes up with evidence that you are wrong, you have to entertain that evidence. People who are fundamentalists, people who just have emotional beliefs. It's Popper's criteria. It's Popper's criteria, right? Well, yeah. There's something wrong. Everything can be wrong, so we should. I mean, science as a practice is fundamentally based on the concept of disproof. You never prove a hypothesis, you fail to reject it at the 5% level or whatever. And so empiricists are always at a disadvantage because whenever they run into somebody else who basically digs their heels in and knows that they're right, even though they can't argue it, the person who's most likely to sway, to change their mind, is the person who goes into the argument admitting the possibility that they could be wrong. And for that reason, fundamentalists, when fundamentalists go up against empiricists on a societal basis, the fundamentalists will gradually prevail because they won't change their minds. And the empiricists, at least hypothetically, are able to do that. There was a paper that came out in 2011 by Mr. Watts, a guy please. called... Mr. Watts, please. Or I will say something wrong in Russian. Значит, началось все с того, что он сказал, возвращаясь к оригинальному вопросу по поводу того, нужно ли, как он там их назвал, как мы их назвали, этих гуманитарных интеллектуалов и постмодернистских этих людей взглядов, этих постмодернистских, как его, отрезвлять их как-то, то он не хотел быть, как он сказал, не хочу быть очень грубым, как бы, и у них, наверное, есть тоже идеи какие-то верные, но в целом, когда идет противостояние вот науки и вот условно вот этих вот антинаучных деятелей, которые там заявляют, опускаются до того, что заявляют, что вообще любое научное знание — это социальный конструкт. А когда до этого доходит, это уже начинается, по его мнению, я, в общем-то, с ним согласен, начинается полная вакханалия, потому что, то есть, 2 + 2 это не равно 4, потому что вы не можете утверждать факты, это научный, социальный конструкт. Почему так происходит? Мистер Уоттс считает, что наука за последние десятилетия стала настолько всеобъемлющей, настолько сложной, что он не сказал напрямую тупые, но он сказал, определенные людям как бы проще отречься вообще в принципе от существования науки, чем пытаться как бы постичь ее. И то есть проще там сказать, что ой, нет, все, это все неправда, так не работает, это не то. А что касается споров именно между, как он сказал, фундаменталистами, excuse me, you said fundamentalists versus empiricists. Empiricists trying to experiment, right? Empiricists. Yeah, an empiricist is basically anybody who operates according to the principles of evidence.
An empiricist will follow the evidence wherever it leads, as opposed to religious theology or a political imperative. An empiricist just wants to know the facts. Yeah. Thank you very much. То есть, и когда идет там, я не знаю, это empiricist, то есть эмпирицисты. Эмпиристы? Нет, это не эмпирическим путем. Короче, это ребята, которым важны только факты. То есть, типа, или пруфы, там, доказательства какие-то. Реалисты, что ли? Нет, то есть они готовы, вот, типа, доверять только фактам. Почему, типа, вот такие вот люди, когда спорят с фундаменталистами, я так понимаю, мистер Уоттс себя относится к фундаменталистам, он говорит, почему они всегда проигрывают, как правило, научные споры, потому что наука построена на нескольких там законах, научного знания есть свои как бы критерии. Один из них, это вот как он мне сказал, это то, что все не истинно, и что любое, то, что сейчас считается как бы за истину, может быть оспорено и изменено. Это в науке я уже вспомнил, из курса физики, это называется критерий Поппера. Это что научное знание, все, что ты знаешь, оно может оказаться ложным. То есть в зависимости от того, как шире мы будем раздвигать границы нашего научного знания, какие-то вещи будут устаревать. Мы знаем это, как теплород там, или банально плоская Земля, вот эти вот вещи. Же были настоящие ученые, которые это утверждали, но с количеством знаний мы как бы избавлялись от подобных ложных сентенций. Вот, и в спорах с такими людьми, как бы, фундаменталисты всегда выигрывают, потому что они-то как раз чаще всего вступают в спор именно с такой позиции, что я хочу оказаться неправым. Они хотят не доказать свою правоту, а в том, потому что они именно понимают, как развивается научное знание, и что им важнее именно оказаться неправыми, если это принесет благо для науки в целом. А вот вторые ребята нет. Я так понимаю, вот этих вот постмодернистов, это уже другие люди, это не те, кто утверждают, что науки вообще нет. Это, видимо, другой подвид ученых, скорее всего, именно, вот, возможно, с гуманитарными науками связаны, которые вот им нужны обязательно факты. Вот они как раз в научные дискуссии вступают с намерением доказать свою правоту, а не реально научное знание получить. Скорее всего, это, опять же, связано с этими новомодными стадис различными, которые изучают там половые вот эти вот все штуки и прочее. То, что сейчас Америку захлестнуло, просто мистер Уоттс, очевидно, не может в открытую так говорить некоторые вещи, но намекает очень сильно. За свободу слова в России много. So before I let this thorny question go, there's just two other things I would like to cite. The first is a piece of research which I have not actually followed down recently. It's just appeared in the popular literature. Apparently has just within the past couple of weeks been released, which suggests that people who hold extreme views are commensurately incapable of holding nuanced or complex views. If your views are extreme, you cannot look at things with any level of complexity. And the other piece of research, which is what I was about to cite before, by Z et al. By whom? Z, XIE, an Asian name. I don't know where he or she is from. I've got the paper in my files. No problem. Basically takes network analysis, applies network analysis to the question of empiricisms going against fundamentalism. And they concluded that fundamentalist views would ultimately become the predominant view in a society, assuming that at the beginning of the time series, that fundamentalists comprised at least 10% of the overall population. So if you start with all population, I'm sorry, all population or scientists, 10% of scientists? No, 10% of any population. You take a general population, you take a city of 100,000 people. If 10,000 people in that city are fundamentalists, I mean, like really rigid, the definition of a fundamentalist is somebody who cannot seriously entertain the possibility that they could be wrong about this. So if you start off with 10% of your population being that closed-minded because they do not move and because the opposition is willing to move,
ultimately, according to this piece of network analysis, the entire society, that particular society, will eventually grow to be fundamentalist in its mainstream outlook, simply because of the difference in flexibility between the two mindsets. And I find that profoundly scary, especially today. When fundamentally, but as I see, fundamentalists are more right from what you say about the science, that everything might be wrong, and fundamentalists, they don't scare to be wrong. Yeah, well, I mean, then it will be good if more people became fundamentalists. Well, no. I mean, I think it's good to be an empiricist. But the problem with being an empiricist is that you change your mind as new facts come down the pike. And that means that fundamentalists get to point at the scientists and say, hey, 10 years ago, everybody thought Atkins and ketosis was crap, and now science says that it's okay. The fact that you change your mind can be cited as a weakness. The fundamentalists never changed their minds. The fundamentalists always believed that an invisible sky fairy was going to send them to heaven when they died. You go back centuries, and the fundamentalists never changed their mind one iota. The scientists are the ones who keep flip-flopping. And that's the way science improves. That's the way progress is made. But in a social setting, it can be used to argue that the scientists don't know what the hell they're talking about. Certainty, I think I don't know who said this, but it's a really good quote. Science offers proof without certainty. Religion offers certainty without proof. Without proof. Yeah. Yeah. So science offers certainty without proof, without certainty. Science offers proof without certainty. It's a mathematical proof, right? Yes. Proof without certainty. Religion offers certainty without proof. Yeah, just believe. I think that really sums it up. Yeah. So a person who believes that the Earth is flat, is he fundamentalist, right? If they honestly believe that the Earth is flat, yeah. I mean, it's hard to imagine. It's hard for me to wrap my mind around anyone who seriously believes that. Well, actually, there's a part of me that thinks that the flat earthers are just having a good laugh at our expense, that it's a piece of performance art or something. No, right? They said that there's actual people, and they said that all photos from Soviet space program or Americans on moon is Photoshop or something like that. And yeah, and it just I've seen this in our Facebook analog. We have our Russian Facebook, and there is a lot of not very clever people who actually believe in such things, and they trying to prove you that it is so. Can I describe them as fundamentalists? Yeah, you could. The phrase Dunning-Kruger effect comes to mind too. You guys must have that over there. Dunning-Kruger is effect Dunning-Kruger. Yeah. The guys who actually know the least are convinced that they know the most. And yeah, it's just, these are all facets of the same plague of human ignorance. And the good thing about science is that it is a methodology which, as a friend of mine once said, was so powerful it drags us kicking and screaming towards the truth despite our best efforts to deny it. The problem, or the thing is, scientists are not less biased. Scientists are not, more objective or somehow superhuman. The scientists are not intrinsically better than anyone else. But what scientists have done is that they have embraced a methodology that counteracts all those biases that plague all human beings. And as a result, scientists are capable of seeing things
closer to the way they are compared to people like, I don't know, religious nut bars or flat earthers. Yeah, thank you. And the last little question about... So, am I got it right? Переведи хоть эту часть, кстати. Да. Я просто пытаюсь, чтобы перевести нормально, чтобы понять это. Fundamentalists are people who believe in what they believe, and they don't look at facts, new facts that can change their mind. And well, they look at new facts, and again, this is a very human thing. Scientists do this too. We'll look at new facts in light of our pre-existing beliefs, and so they will look at new facts, and if those new facts concur with what they believe, they will cite those new facts. If they don't, they will either try and dismiss them. They will either say that they are faked. They will try and find, but in fact, they can use a lot of brain power. They can actually be very smart in their denial. There was a study that came out a while back that showed that the more educated you were, the more likely you were to deny climate change, and the better your arguments would be, but only if you were a Republican. This was a study from the States. And the reasoning is that college-educated Republicans have enough knowledge to come up with complex sounding explanations, right? Like, well, if global warming, if humans are causing global warming, well, I read yesterday that global warming is happening on Pluto. So obviously it's not something we're doing. Or if climate change is real, why is it that ground-based temperature readings don't coincide with the orbital readings from satellites? And there are answers to this. These are bullshit arguments, to be clear. They've been asked and answered a dozen times. But if you are a smart, college-educated Republican, you will know about these things. You will be able to twist them. Whereas if you're just Joe Sixpack, who's a high school dropout, you won't have those tools to use to twist to your ends. And this comes back to a fundamental, what seems to be an evolutionary truth, was that we developed our ability to argue. We developed rhetoric and logic, not to get to the truth, but to twist other people to our. It was a means of social control. We learned to argue because it benefited us in the tribe, not because it got us any closer to the truth. And so you can have people who are very convincing arguers who empirically are dead wrong. But that's okay, because that's not what our big brains evolved for in the first place. Our big brains are doing exactly what they evolved to do. It's just that most people are under a severe misapprehension over what that thing that it was evolved to do is. Yeah. Thank you, Mr. Watts. I just need to translate what... Зрители повесились уже. Да. Слушай. Да просто проблема в том, что как бы с этими фундаменталистами и другими ребятами, как бы он... В общем, я уточнил полностью, типа он донес до меня мысль. Значит, фундаменталисты, в первую очередь, это те, кто, не принимает новые факты только тогда, когда они совпадают с их убеждениями, то есть если они удобны тому, во что они верят. Другие ребята... Блин, я все еще не знаю, как это перевести. Ладно, вот, в общем, вторая категория, и да, на самом деле мистер Уоттс себя относит именно ко второй категории. Просто там в начале он говорил не совсем про это, но не суть. В общем, они принимают любые... Ну, здесь им нужны все факты, какие бы они ни были. Они ни во что не поверят, кроме фактов, но если эти факты там что-то поменяют, то они это примут. И смысл в том, что сейчас большинство, типа, вот он читал исследование там какое-то за авторством какого-то азиата и азиатский какой-то ученый, он не помнит просто, как его точно зовут. Вот, и там было сказано, что примерно, если взять
сейчас население любого города или любую социальную группу, то там будет 10% это будут именно фундаменталисты. Я как раз уточнил по поводу людей, которые, например, верят в плоскую землю. Привет тому школьнику, который там... Ты уже больно пристал к этому. Да. Ты речели доказал? Ты речели. Вот. Что вот есть люди, которые верят в плоскую землю, как бы, можно ли считать их фундаменталистами, если они реально верят? Ну, он сказал, что, наверное, да, в некотором роде, но это совсем обычно конченые уже люди. Нет, смысл, что это ученый фундаменталист, то есть он не такой конченый, нормальный. Ну, люди в один гендер верят, господи. Нет, ну да, ну, типа, это немножко другое. Но есть там и, как бы, там смысл в том, что вот фундаменталистов меньше, а это исследование говорило о том, что оппозиция, как правило, старается, ну, если в обществе есть какое-то неравенство, оно пытается экстренно это неравенство заполнить. Я говорю сейчас про нормальное неравенство, а вот и что в такими, ну, что и там было темпами рассчитано, что очень скоро этих фундаменталистов, наоборот, станет очень много, и мы условно будем окружены людьми, которые верят в плоскую землю. Ну, то есть, конечно, он говорил не об таких экстремальных случаях, а о том, что как бы, именно вот о людях научного склада, которые придерживаются, тем не менее, вот таким вот фактом. И дальше он переключился на республиканцев, что очень меня позабавило. Вот. Он сказал о том, что пока будем называть их республиканцами, я буду называть их просто хорошо образованными людьми, которые там вышли, там получили все, знания, получили там умение аргументировать, доказывать что-то. И зачастую в современном обществе эти знания, полученные, умение доносить информацию, заключается не в том, чтобы найти истину, то есть именно непредвзято разобраться с что есть истина, а что нет, а в том, чтобы подстроить факты так, чтобы твоя позиция была правильной. Как с историей сейчас делают то же самое. Чтобы тебя не интересует результат, тебя интересует другой результат, не научное объективное знание, а доказательство своей правоты. И опять же, про научные знания конкретно мистер Уоттс хочет подчеркнуть, что вот мы все говорим, ученые классные, но на самом деле он говорит, что это не ученые классные, ученые точно такие же, как все остальные люди, у них есть предвзятость, они могут там ошибаться, у них там есть всякие, все человеческие пороки, они от них не застрахованы. Но ученые просто получают, когда обучаются, они получают инструмент о том, как можно как-то уменьшить влияние вот этой человеческой предвзятости и прочего на твои действия, которые должны принести какой-то объективный результат. То есть ты становишься более объективным поэтому. Можно перейти сейчас к второму вопросу, а можно уточнить про республиканцев, но я боюсь, что если я сейчас... Давай на третий вопрос, мы просто тут застрянем. Давай. Я на работу пойду просто отсюда. Да. Про республиканцев не будем спрашивать тогда. Да. Окей. Давай, следующий вопрос. Ох ты какой. Такой толстый рыжий кот был. This dog. О, это лев. Это лев. По приказу льва. He's a great old guy. He's very old. How old is he? He must be at least 20 by now. He was over 10 when we got him. He spent 20 years. He spent at least 8 years living in an abandoned car in a strip mall before we got him. And he has earned his retirement now. Коту, 20 лет, у него была сложная жизнь. На улице его подобрали, по сути. Кстати, обычно, кого с улицы подбирают, они дольше живут по итогу. Ну да, потому что они уже все... Более такие выносливые.